Iko Nini. Iko Nini. Episode 16, yes? Mpaka hata nimeanza kushindwa episode. Tushaanza kusahau. That's a good sign. Which is a good sign. So, kama kawaida tunaanza na shoutouts. Wacha tucheki. Like the new people in the house. Kuna msana jitage Dhaiga Ken. Robinson Aliero na kijaka ni Aliero. I think ni mecha. Ika swing kwa mkono. Wakituka hiyo. So kuna la Robinson Aliero. Kuna best yetu kabisa. Hawa best yangu sikuni unamjua. Naitwa DJ Gaza King. Best ya Ian Mbaya. So apart from pia Githaiga Ken, kuna person new in the house anaitwa Ian Muli. Alafu nani tena nimeona uliko new. Samora Machel. So Samora Machel anasema keep the episodes coming, mtagrow mshtuke. Asante jo. Alafu pia kuna Val ama Valerie oga best ya wife, yani wanakuaga I think wamejuana as long as tumejuana kitu hiyo. Really? Okay. Na wamekuwa tight time yote. So wacha tucheki. Alafu kama kawaida tukimake mistake waga tuko ready kuwa corrected. Yeah. So last time tuko tuna ponga juu African Kodo, nikaenda nikibring the Komodo. Mimi nikaita the Komodo lizard. Huwa ni the Komodo dragon. So Valerie alikuwa ameandika Komodo dragon, but we have monitor lizards in our shags. Alafu nani tena alikuwa ameandika, watu wengi sana alikuwa ameandika juu hizi watu wanazijua hizo makomodo. Acha nicheki nani tena. Kuna Staff of Legends alikuwa ameandika the Komodo dragon is part of the monitor lizard family. So inakaa zaka huko umepotea sana. Nice. Alafu Emmanuel Maragia, the sponsor of the last show, alikuwa ameandika the Komodo dragon you damn asses. Mtu wangu hata kama umesponsor sasa una Twitter matako tena. Alafu kuna Bob John alikuwa amesema inaitwa Komodo dragon. And the last time I checked inapatikana Indonesia pekee. So history ya Indonesia ni interesting cause pia kuna ubeste yetu moja Keith Kimiti. So Keith inakana juu hizi story amesema Komodo dragons are found in Indonesia. They are vicious. Villagers are usually dragged from their beds at night. By the legs and eaten. Alafu the tricky part, apparently they can't resist smelly feet. It reminds them of rotten meat, which is a delicacy. So inamaanisha ukiwa ienda Indonesia, miguu isinuke tafadhali. Miguu yako isinuke. Juu miguu inaweza nuka, alafu ienda apikiwa ni shida juu shida. Alafu inamaanisha pia hizi vitu zikikam mostly kwanza ma boarding school za Kenya. Zinaweza enjoy. Zinaweza enjoy mbaya huko hivyo. Akosagira ina miguu tu inanuka. Alafu pia unapataga as adults later in life kuna watu wana miguu inanuka. Na kuna time ile ilikuwa na shida ya internet. Sikumbuki kama ilikuwa wase wa Zuku ama wase wa Safaricom walikam. But kuna raya jo ilikuja, ilitoa kiatu kwa mlango. Ini raya imekuja kurepair internet. Karibu niambie jo afadhali jo nikae offline. Mguu ilikuwa inatupa. Alafu imekam, waja mguu inatupa waga ina sweat. Imekam step kwa carpet. So ile harufu carpet iko like okay thank you. Carpet ni Komodo dragon ilisakinio smell 3 days late. Yani nilipeleka mpaka kwa jua, ilibidi oshwe. Hakuna kitu kingine unaweza fanya. Ilibidi oshwe. So yora yake ipatana na Komodo dragon. Kaina wakia safari kwa mama Zuku haita report for job the next day. So at least tumechanuliwa juu story ya Komodo, lakini jo inashtua. Kutolewa kwa bed. Alafu vile hiyo kitu inakaga ugly, yani kwanza ukiangalia vile. Kwanza uko ni tunajua vile na hunt. Pia ulienda ukaresearch. Sasa hii show sana ni Iko Nini the Komodo so kuna Komodo vile, episode. Kuna vile wanasema vile haina speed, you know, inakuwa slow sana. So vile haina speed ikipata prey ako fast. Maybe kuchape na ka venom kiasi ama kitu kama hiyo. Alafu inakuacha tu unaenda. Alafu ukienda the more unaenda blood ina circulate, so ile poison ina move. Exactly. So mtakutana tu uko mbele. So kiko poisonous pia. Kusuki kitu waka ugly yani unajua. That's why nilitikio story ya Africa Kodo, alafu hiyo jina Komodo ikakam. Kwa nakumbuka the last time nilicheck hiyo ilinishtua. So apart from hiyo kuna hiki ki eagle. Hiki eagle hunt paka humans huitwa. Okay, nimesahau. Kale kabungo kana hunt nini? Vitu kama antelopes hata wolves. Wolves. Na niki eagle jo. Si ni burungo ka
almost ka ile ilichukua nyoka kwa ndaya mse because hivyo ndio zinadu so now the bigger version the bigger version yeah kwa hizo zina grab game mtoi mpaka kuna kuaga na clip on the internet eagle imegrab mtoi but inamwangusha watu wanasema ni fake ni real hizo vitu zina grab mtoi hicho sana shiba kwa nini azikujagi afu because hizo ni vitu zinafaa kufly everywhere naona Africa zinaweza have a nice time because unajua raya atuchukuage mwewe kaa shida wala to believe in God sasa tumebarikiwa tuko na shida mob angeweza kutuongezea hizo shida zote tena so tuka earthquakes nini azikuangi zile za huko kuzenye try kuimagine hizo zingekuwa hapo tunaweza umia mbaya alafu unajua Kenya zingekuwa area Rift Valley because unajua vile hizo hunt inakugrab alafu inatafuta place ya kukuachilia kwa hizi kupeleka mbali so ni wacha tu ni kugrab alafu ni kuachilie kidunda sasa inakamku feast sasa kwa pale jo nilikuwa na dreams na ambitions yani hizi animals nika kungekuwa na a way to communicate na animals nafikiri tunafaa communicate nazo jo tuziambie sisi si nyinyi sisi tuko na dreams na ambitions hivi kuna kadem jo ulipatana nako Tinder umekaambia kesho tunapatana alafu kanasikia hizo ulipatikana na Komodo ama ulichukulia na kiigo na hata Komodo uko miguu iko inanuka labda ulikuwa umekaa karibu na mseko na mguu inanuka but sisi ishafika hapo afira ina mguu inanuka inaweza kimbia sinaja vile na kwa gati hizi vitu lion cheetah whatever any animal kihunt haijaligi juu ya kushika mtu specific inataka to the slowest so ukiwa the slowest of the bunch story yako kwa haezi kimbizana na yule iko fast iko strong itachoka so unaweza kuwa hapo wewe ni mfupi alafu Usain Bolt iko next unachukua vile mimi ni mdogo mimi ni lunch peke yake raya itakula tu lunch Usain atakuwa huko ameenda umebaki hapo hizo animals joga zinashtua asijui kama unakuaga mtu wa National Geographic na vitu kama kiasi cause nakumbuka step mbuyu TZ tunajua hiyo TZ hiyo nini tourism like tour guide ni it's a big deal like everyone I know like my brother my cousins my stepdad wanawake industry hiyo ni kitu fani sana juu hata kuzo wife anawaka kwa hiyo industry alafu apart from yeye pia nini kuzo wife anawaka hapo plus brother yake na sister yake yani like there's a whole family ile inawaka huko alafu nini wacha nikudigressishe kidogo juu since we bring up wajua kuzo wife ndio alifanyaga nikapatana na wife sijui nishaikuambia story so wamekaa chini kuna issue nilikuwa nafanya ganira inaitwa rapture so apparently like ina bamba haiko na bamba huku zo specifically so za manager academic kamekaa chini kakaandika a whole message ya kutalk shit hiyo show so kamejam sijui kalikuwa amejam so mimi nilikuwa na message kwa anaitwa I think ilikuwa Facebook alafu tunajua sisi tunahafan si tunajua kila kitu ni Komodo dragon napenda miguu inanuka alafu nikoshua kuna kitu napenda miguu safi so in the process nikabaki nimereply alafu nikacheki pia picha zake na uife sasa nikaanza kurusha nini alafu tuka end up tumepatana so hiyo lakini udem iko kwa the nini industry TZ ni huge nakumbuka mimi tulikosana na mother over alikuwa nataka niingie juu hiyo time nilikuwa so nache after high school mimi nilikuwa sasa zangu za hip hop tu hakuna kitu kingine nilikuwa nanitoa kwa hip hop kwa tu ni hip hop wewe ungeenda ka beach boy jora I think ingeenda hivyo but I mean nilisema but everyone in my family like a lot of kuhusu ni kitu vile umeisema hivyo nikakumbuka like that whole family I think it's 3 people wote nambwaga kwa hiyo industry na hiyo industry TZ ni kali si mchezo I guess kuspia Kazanzibar pia kako hapo kwa mix pia Zanzibar kuna hiyo Ngorongoro
Serengeti. Kuna hii video jo irayajo sijuka ushaicheki, I think ni Ngorongoro. Kuna video iraya moja wewe najua usikizagi na nasikia gana raya za hip hop ziko utasikizaje yo mse. So kuna iraya inaitwa Mboso. Imedu video I think ni Ngorongoro. So place ingine maji zinaanguka nika waterfall fulani beautiful sana. Lazima hiyo ni Ngorongoro. Waga iko hapo inaimbia dem. Ngoma fulani inaitwa Nadekezwa. So ikipeleka kadem hapo jo. Pale ukipeleka dem jo. Tafuta hiyo video jo mse yote anawachi podcast ama unasikiza. Enda utafute ngoma ya Mboso inaitwa Nadekezwa. Uoche mpaka uko mwisho kuna hiyo part. Hiyo place inakaa beautiful. Sasa shida yangu waga sipendi heights in any way. So sijui kaa kuteremka kuna vile awe kuteremka ama lazima kukue na vile. Because as a teenager of course dem akiniambia tuende huko tungeenda. Unajua as a teenager ilikuwa anything goes. Lakini sasa hizi zote go like I fear heights. Acha kitambo jo as a teenager niko sure dem angeniambia tupatane pale juu ya KICC ningeishia. Size siwezi enda. Because unakuwa na any phobia ile hai make sense. Because me phobia yangu ile hai make sense ni heights. Natakwambia kwa nini hai make sense. Yangu pia mimi height kiasi nafikiri. But snakes hiyo ni standard. Alafu pia kwa room ndogo. Ile uko claustrophobic kama kitu kama hiyo inaweza ni drive nuts. Mi kuna siku lift ishani kwa unataka nilikuwa na ofisi fulani hapa Isili. Lift ishakuwa majo. Mpaka hata vile walideactivate hiyo lift nilibambika. Nilifurahi sana. Lakini sasa apart from snakes like my other biggest phobia because mu hate snakes hata kuziangalia kwa TV sitakagi story yazo. Lakini my other biggest phobia ni heights. Alafu ya heights ni interesting because that scientifically wameprove people there are two types of people when it comes to fear of heights. Like most of us are afraid of heights. So the number one fear of heights ni kuna watu ogopa they'll be pushed. So that's a phobia. So kuna msekienda pale KICC atashinda kiangalia nyuma juu anaogopa anaweza pushiwa. Alafu the second phobia ya heights ni unaweza jump. Unaona? So uko afraid of heights because you can jump. Unajua version yangu ni gani? Ya pili. It's the most messed up thing. Ile nikiwaga at a very high place mind yangu agenaniambia hapa tukiruka. So now the main thing is survival, never go next to. So sikuage na so unajua niko nafikiri kwa nini nimechizi kusimwaka niyo aje ati kwani hapa sinaweza jump. So in the process stakagi stories za heights. Mpaka hata hizi makeja zinabuildiwa. Kuna makeja mob hizi masaizi sijui za Kilimani. So wako sijui na maflow sijui ngapi. Huko juu. Siwezi ishi huko. Alafu hata nikiendaka kwa keja yoyote hata kuvisit mtu muangaliaga stairs vile zinakaa. So stairs zikiwa hizi zinakaa nikaa mtu anaweza stakagi story. So hiyo ni phobia moja niko nayo ile interesting. So nilifind naweza taka kujua how that came up. Like there are two very different type of people. And you are either one type. Kasa hizi raya zinatuwatch ni 50-50. Kuna 50 wale wanaogopa kurushwa na 50 wale wanaogopa kuruka. But before usikie mtu amekuambia it's actually real for 50% of the people hawezi jua. Okay. So phobia yako ya heights unakuwa na? Mimi niko nayo. Lakini kupushiwa. Maybe kupushiwa kuruka nayo hizi. Mimi hata kwenda kwa hiyo edge kuangalia hivi. Inakuwa noma. Nakumbuka job yangu mazee ilikuwa inabidi sometimes naenda kwa rooftop maintenance. Iko nipatia stress yani. Kusiona kitu nimekwambia. Mimi ati unaniambia tupatane KICC huko juu. Unless kuna dom nzuri kabisa. Au sasa shida sasa hizi ni rise na joy phobia yangu. So raya nataka ku get rid of mimi. Sema ule mzee alisema anataka kuruka jo. KICC uruke peke yako. Si ndio. So kuna hiyo nini. Inakuwa interesting sana. The more you learn about humans the more na find kuna very interesting things about them. Alafu sasa tukiendelea acha turudi back to essay. By time tuna record podcast ile raya yetu bado ilikuwa ndani. Zuma. Apart from Zuma kuwa ndani bado protest ziko zinaendelea South Africa. Zile ziko on some serious level saizi. Alafu Ondu street lawyer kashare na sisi video fulani ya essay.
ulichekio tactic inatumika. So kuna hii supermarket ilikuwa Kenya bado iko kweli Shoprite haiko Kenya, haikutoboa Kenya. Kenya jo Kenya ni cutthroat. Masupa sasa si cutthroat hazi survive hata hii nini unitenga Carrefour ai acha tuone kama ita survive jo because the previous record hakuna supermarket imesurvive Yeah. Naivas somehow ina survive but still You never know. Yeah, because hizi za Kenya zinakaa zinaishi like ziko na life ya dogi like 15 years ago zimeishia time Nakumat ilikuwa the shit unajua alafu apart from Nakumat Tuskys ilikuwa kila pahali Tuskys mpaka kuna yani walikuwa wamenijua I think branches ka zote juu fresh bread that's the only thing I used to go there for. Lakini na hakuna mtu amesponsor hii show so of course ni honest opinion me the best bread ile nishaipata hapa Kenya number 1 ni hii place naitwa ni Clean Shelf. Clean Shelf inakuwaga hii side za Lang'ata na pia Ikoronga. Bread yao perfect. Alafu the second perfect bread nishapata inabekiwa pale ni ya Galmat iko Isili. Hizo place mbili come to bread. Najua unapendaga bread ya nini ya Tuskys lakini jo alafu mushindwa cause kitu moja mjiji ira is a big bread hicho. Yani Zaki kuna unasema gati a million ways to die choose one. Zaka nakogana a million ways to a girl's panties choose one. Hey raya una tactics mingi. Ira inaweza pika, inaweza bake, inaweza music apart from gift of gab. Hakuna designer ikikataa sasa I'll cook for you siwezi. I'll bake for you siwezi. Raya jo una tactics mingi. Homesane is a bake bread ingine. Order bread jo. Bread ya Zak inafaa kuuzwa. Kuna bread niko na cheki zinauzwa Carrefour. Like bread ya kawaida ni kitu kaa sosita. Bread yako raya ikidishi bread yako na raya na do. Itakulipa sosita roho safi. Unafaa tu kuanzisha tu ile Zak's bread na ni ya the elite. Unaambia raya hii ni kaa Ferrari. It's never advertised. Unakula once in a while. Jo. Umse ukitaka kujua bread ya Zak ni kali. Kuna udem best yetu sana. Nini chalia nini manzia Chalo unajua Chalo ni best yetu na yeye pia waga nasifu bread yako na nakuaga fitness yani bread yako peke yake ndio fanyaga anataka ku have more carbs bread yao msejo Zak ningekuwa investor na do mingi zo ningeinvest bread yako tungekuwa tunauza sosita na mimi mtu weko ujisikie kwenda tutakula sisi wenyewe so kuna hiyo tuko na bonga jeni hata nimesahau tuko na bonga jia Shoprite kaenda mwaka kwa bread so umechikio tactic kunaendaje so basically wana sijui kama ni mafuta ya kupika ama ni ya kupika si ndio kwa sababu slippery floor hata kukiona maji watu wanaweza wanaweza anguka but sasa hiyo wameweka mafuta so it's even like double the alafu effect. Ni tayari ni tiles ziko chini alafu nafikiri yenyewe raya zinakuaga na unaona vile raya bado zinatry kutembea wacha nikwambie hapa hivi kwa nini yangu kwa bathroom hapa hivi zile tiles ziko hapo ni zile yani zikikuwa na maji kiasi tu unaweza anguka so mi waga naogopa hata ile siku mother hata ni visit tamsho hiyo area lazima usitembee lazima tuweke kitu hapo juu hizo uangusha msee unachapa hii kisogo chini story inaishiaga hapo so mi huogopa so nikiona kitu kaa hiyo eti hata ukienda kwa supermarket upate sijui cleaning in progress muogopa sana hiyo kitu waga slippery so imagine sa hiyo wameweka mafuta hiyo ni times 2 unaweza angusha ras alafu unajua mimi nishavunjika inaitwaga tailbone haukumbuki nikiwa nini tukiwa YFM nakumbuka hiyo floor ilikuwa ni glass nakumbuka floor ilikuwa glass alafu kiti nilikuwa naenda kukalia kiti sijui ikaslide nikachapa rasa kwa hiyo nini ilivunjika by the way vile ulikuwa naikaga ilikuwa ni glass nekelewa juu ya carpet ulikuwa naika carpet alafu glass ndio isichafue so nilianguka mazeni nikarakisha rasa the next day nilikuwa nashinda kutembea what the fuck nasikia uchungu mwingine sijawahi sikia so nikaenda nikapeleka hosi kwenda hosi wakaniambia tailbone imecrack na unajua hakuna treatment ni utapewa tu give it time. You give it time to heal on its own
so unapewa tu some pain medication maze ilikuwa chungu ingine try kuimagine kayo kuna academic kalikuwa kameamua kanaenda kukupatia hiyo siku jo ungekuwa una bahati kuza kuna kitu unaweza do hakuna kukaa chini ilikuwa shida nilikuwa nalala tumbo for at least 2 weeks ni noma so imagine sasa uko Shoprite tunataka kwenda kuloot umebeba TV unajua ukikaa umebeba TV uanguke wezi tumia mikono kujiprotect so kitu ile jazz ni sijui nani alifikiria idea cause that person was very bright yeah cause raya niliona sikuona mtu yote akiweza kuingia wasa walikuwa na slide huwa na slide na pop amekula chini wewe mwingine unaona hapo na balance so hata ukiingia ndani uibe kitu hautaweza hauwezi toka the only way unaweza iba hapo I think ni maybe uende on your knees na so utashikiliaje kitu umeiba but that's uende ujifunge kwa mgongo which is now kwa arrest itakuwa rahisi because unajua ukienda kuloot pia escape inafaa kuwa a plan like you know how you're getting out of it hapo alifikiria kusata saizi nafikiria raya zikiingia place yako kuloot Wanza toka tuna mafuta alafu mwage hapo nje alafu ite polisi kwa sababu kuja zina land tu that's huo mtu ametuchanua sana tunachanuliwa sasa hizi so hizo riots za AC bado zinaendelea na kanaendelea kananuka vibaya huko hivyo yani I think like by Wednesday like over 45 people are dead like shindo una dead aje juu ya Zuma Zuma tayari alikuwa tayari kupata ukimwi anachapa alipata dem iko na HIV dem alimwambia HIV positive ila yeye kamuondoa kavu alafu uko hapo na risk life yako juu yake so huyo orezo mwingine ndio saizi angeka lockdown tu yani Ramaphosa huyo angeweka tu ka lockdown fulani aende mtaani aambie watu wa telecommunication wazime kila kitu alafu nafikiria saizi masupermarkets pia zinafaa kuwa tu na ile security hapo mbele that's number 1 alafu apart from that zinafaa kuwa na like zifunge tu zianze kudu zile home deliveries kitu kaa hiyo which SA kamenuka and kitu moja inanionyesha ni one day Kenya kukiwa na hizi cases za corruption ile one day kichange kutakuwa hivyo kwa sababu ataamini like msali kwa president saizi anakuwa charged rise tenda kwa streets na hiyo ndio disadvantage ya Africa. This is Africa. So tukitoka hapo tunaenda kwa story za hii raya like into the Michael Jackson of Africa mimi naitwa Diamond Platnumz so kuna vile hii raya ilipiga picha kadhaa zili spark interest yetu ya kwanza ilikuwa na Swiss Beats na nani Busta Rhymes alafu tukajua hapo collab inatokea alafu pia earlier this week ndio kwa studio na Snoop lakini ya Snoop ilikuwa inaka akata si visit the SNOOP yes so afterwards hii raya ikamwa kurudi nyumbani so tulikuwa tumebonga a few weeks ago ili by escalades mbili si ndio so jana ikaongeza ama wajuzi whatever by the time tunawachi podcast atujui I think ilikuwa Wednesday let's use the specific days Wednesday ikaongeza Rolls Royce ile SUV ya Rolls Royce inaitangwa Kalin kitu kaa hiyo yes so ikaleta story because kuna raya zipendi raya so wacha tuanze na kuna raya inaitwa H Baba haipendi raya alafu kuna raya nyingine inaitwa Muijaku so raya inaitwa H Baba hiyo ni personal na havu imekuwa consistent kuna video hii raya nilienda kucheck ile umsee wamejuana imekuwa consistent since 8 years ago ini chaiko inapenda Diamond so wezi sema tini player hate ati memchukia juu ameblow up because 8 years ago that nigga was not what he is right now he blew up I think 6 years ago so vile raya ilitoka ngoma inaitwa nataka kulewa apparently Diamond aliendaga zile za yuko kwa studio raya zina practice nataka kulewa nje inasikia ikaenda ikarekodi ngoma kwa studio ingine alafu ilikuwa before Wasafi so hapo ndio beef ilianza so alafu kuna raya ingine inaitwa Muijaku ila inaitwa Muijaku ni best ya Harmonize so haipendi tu mse hivyo tu hata hii H Baba pia ni best ya nini but sasa niko nataka tuangalie vitu kadhaa kuna raya pia ingine inaitwa Kigogo so tutatoka mkwa Kigogo wacha tu break down the story first of all gari zenyewe zimekuimpress opinion yako ni nini Rolls Royce I'm impressed by the fact that like in TZ
wacha niongee na wenzangu wa Tanzania kwanza Kiswahili tubadilishe kiasi. Manake nyie mmependa sana hizi Toyota. Sijui Mark 2, Mark X hizi nini. Verosa. Yani mmezipenda mno. Lakini sasa watu wakianza kuleta haya magari ya kifahari haya. Akina Rolls Royce, akina Bentley, unajua hizo. Benz, BMW tutaanza kuwaheshimu kiasi. Mwachane na zile za wakulima. Lakini sasa sina shida na hizo magari lakini ukikando na nilikosana na kazini yangu fulani juu tumeona Benz imetupita. No, actually it was a BMW imetupita. So unajua mimi niko na interest na magari. So nikiona hivi naona sikia msana anaongea mbaya juu hiyo nini anatry kucompare na kama tukake. Like, are you serious? This is a Mark 2, this is a Benz. Na yeye iko serious. Yeye iko serious. Anasema ukimpatia hiyo at your switch. Haizi chukua. Nikamshow buda. Hata hii yako iwe mbichi imetoka kwa duka za hizi. Na hii ni ya 8 years ago. Hii ndachukua hii. Alafu unajua saa shida ni vile new replace new SWTZ. New replace R na L. So kwa Rolls Royce amui. So kuna how we replace lols so kuna watu Kiswahili ya Dar es Salaam ni mchanganyiko. Tuseme tunaweza sema sana ni mchanganyiko wa watu. Ni kama New York. Si watu specific. Then sasa ukienda huko mikoa tofauti ndio kuna watu wako na hiyo shida ya R. Kuzumusi hata ma musicians wengi wametoka, wengi wanakuwa wametoka hizo mikoa za huko kina Morogoro ambayo sasa sisi tunaita Morogoro lakini wao wataita Morogoro. Ita Morogoro. Alafu best yangu ita Morogoro. So wao wanasema ni Morogoro. Sasa hao huko ndani ndio wanakuwa na hiyo. Na si eti kwa kila word ile iko na R. Kuna specific. Kama hiyo fala. Si unajua hiyo mali hiyo the word fala. Fala haifai kuwa fala. Fala ni fara. Fara si ni mnyama. Ni kama it's like it's a familia antelope. Anaitwa fara. So mtu alikuwa kutukana kwambia wewe fara. Lakini wale wa Morogoro wakaibadilisha kama fala. But wao ni wengi so ikakuwa popular. Ikakuja Nairobi kila mtu ajue sasa fala au ni fala. Ukita fara sasa tutakuangalia wewe ndio. Wewe ndio fala. Itakuwa wewe umeconfirm. Wewe ndio fala sasa. So kuna a few words zile hiyo R. Si eti ni kwamba ni shida kwao kuisema but wao wanafikiri hivyo ndio inafaa kuwa. Okay, kuzimuche kiki kwa hata kwa ngoma nasikiza na like si eti ile kushema kama ile tuseme watu wetu eti wana struggle kusema hiyo word. R unaweza isema. Ni vile tu kwenye words zingine wao fikiri inafaa kuwa na L instead of R. Really interesting. So unaweza kosana na msee kutoka Morogoro ufikia kutoka Morogoro. Kumbe anatoka Morogoro. Okay. So tukigo back to gari ya Diamond. So acha tubongejea hii beef yake na H Baba. So kuna time ira inaitwa kuna rumor hii ninja apart from Rolls Royce inaenda kununua ndege. Sija private jet. Alafu ikafly na private jet ikikuja Kenya. Kulikuwa na birthday party fulani Runda. Rani raya zinaweza private jet jo. That's what's up. Runda ka birthday party. Na unaweza try imagine ile raya pesa ililipwa because I don't think ni less than $100,000. Zinakuwaga superstar hivyo. Alafu inaletwa na private jet. So hii time kakuwa na hiyo rumor inaweza buy private jet. So akakamseka leni bamba juu vile kana respect nakedness yake. Sura inaitwa H Baba ilikuwa inasema umsezi buy private jet. Na kama mnafikiria ata buy private jet ile siku atabai nitatembea uchi wa mnyama kutoka Arusha hadi Dar. Alafu nitakubali nyinyi wote mkuje mnipige picha. Like nigga umerate nakedness yako. Kwani watu wakamerate? Na nimenotice TZ mnarate nakedness sana sijui labda hiyo ni tabia juzi. Unajua mimi nitoka huko zamani sana. Unacheki hata Kiswahili yangu imebadilika. But I can switch. Naweza ina Morogoro sahi. Cause pia kuna time watu hapa Kenya walitry ku rate nakedness. Unakumbuka ile time ya release political prisoners? Kuna madha walienda Uhuru Park.
wakajivua ndethe uliwashwa. Alafu raya ilikuwa pale kwa at the helm ni raya inaitwa Daniel Toretich Arap Moi. Ila hata kuishi na wife ilikuwa ni shida. Unajua separate na wife. So unajua iko like, do you know the last time I saw a naked woman? You fatherfuckers. Ili unleash the wrath kwa hao nini. Alafu najua ubaya wa Kenya ni watu walikuwa violated. Najua. Because people try to imagine makarao za Kenya zinajua. At that time hakukuwa na mobile phones. Yeah. Hakukuwa yani right now tunza joke juu story but ilikuwa mbaya. Yeah. Kwa nakumbuka pia nilikuwa natoka Olimo. Hiyo siku nilikuwa natoka Olimo ile siku saa hiyo kalikuwa kamenuka kabisa. Tukikaa tulifika KBS. Kuzo time KBS iko inaraniwa very professionally. Yeah. Tulifika ile njia ukiteremka from community. So nakamku kuingia like yo ni Kenyatta whatever. Hiyo whatever. Nikasa tuliambiwa tulale chini kila mtu na nini ndio just in case kuna mawe na tear gas nini tukipita kalinuka hivyo jo. So hiyo ndio nikifikiria juu watu kuwa naked that's what comes to mind unajua. Alafu pia kwa kijaka kuna kuaga na hiyo threat like kama kamzee kanza kuambia abulonyo reni duk wile nitajivulia wewe uchi whatever. So it's something that of course pia hata wamadha uthreaten watu wao na hiyo as a curse. But ile waga messed up uzapata mother na threaten like a nigga agement yake you abulonyo rini do right cause vua tu tuone ya si mimi nataka tu kuona yawa sinajua ni kuna zile haimekigi sense unajua. Alafu unajua mademu age yetu hizi jichocha na hiyo kwa kwa interesting vua vile finya tunaambia vua try to imagine na dem gani mjaka saa hizi yule ameshika nini kabisa inaweza kuwa interesting sana akodhe like na ule onyerini dunge vua ya tu vua utaogopa so kutakuwa na hiyo ya kujivulia whatever which is interesting. So kuna yora ilisema itajivua uchi which found to be bullshit so hiyo ni ndege ikibaiwa ndege ikibaiwa si Rolls Royce hii Rolls Royce hiyo akusema jua Rolls Royce kwa angesema hivyo jua Rolls Royce saizi ingebidi although kuna inakaa kuna msali sema I think Muijaku yalisema saa hiyo Rolls Royce ikikuja atafanya hivyo because ni cheki kuna raya fulani najita Aristotle iko like saa jivue niko tayari jivue so nani anajivua nika notice so I think anaitwa Muijaku alisema hivyo. Na afu iraya iko nini kuna watu si mafans wake because saizi umecheki imebidi nichukue hii whatever iPad tuangalie raya fulani kwa Twitter iraya inajiita Kigogo 2014 iraya haipendi Diamond kabisa. Ninja politics Ninja politics. So one of the beefs umsewa Kigogo wagana Diamond ni the fact that he's very famous and he's never talked about the injustices especially zile injustices zili happen under Magufuli. So the interesting thing juu yake ni first of all since BET Awards they happened Diamond alitokea kama vanguo za Masai sikuizi rae ni Diamond Masai ati ule Masai amfanya nini which I understand to some level like the anger like you are such a powerful artist, you're one of the biggest artists in Africa if not the biggest artist and all these injustices are happening you have a voice and you're doing nothing about it. I understand that. The only thing I don't understand is after hii gari ya Diamond kununuliwa ira inajita Kigogo whatever ilianza kushare taya za gari because unajua zile ninja zinapiga nasema nini Rolls Royce 2021 ama ni Rolls Royce 2021 0 kilometers sasa inasema kuonyesha ni brand new ira imepiga taya hii nini Rolls Royce ni mzee so of course inaonyesha si 0 kilometers ama at least ilikuwa chafu I don't know. And that's why I think is this still about justice and democracy ama you get personal? I think you may get personal now I say yeah maybe after kuongea stories za siasa na umsea shughuliki maybe ama kumekuwa na exchange privately hazijakuwa amicable I guess because saying sound it's very personal because umse kuna Kigogo 2014 kuna kuna mother fulani pia najita I think Fatma Karume
I think alafu kuna mwingine tena pia naitwa I think Maria. Hata kutafuta hizo majina zao ni watu na admire sana because they fight for rights za Tanzanians, the rights to new constitution. New constitution wamekuwa kifaitia sana but wakianza kuipeleka level ya kuzoom in kwa taya hapo saa mnanipoteza like niko like nah man hapo tunaanza kupotea from the message itself because this is another thing. It does not matter if the Rolls Royce is even third hand, it's a Rolls Royce. Like if you own a Rolls Royce my friend and ukianza kupiga taya za Rolls Royce unaonyesha hauko serious because hiyo taya peke yake inaweza kununulia gari. That's why maybe hajabadilisha. Unaona, so hata ikusemesia 2021 although ni one of the later models because ukiona version yake na nini, so hata ikiwa ni ya 2020 ama ni 2019 it's still a Rolls Royce. My only beef with that is kuna hiyo Rolls alafu kulikuwa kuna hizo Escalade 2 yes and a bunch of farmers cars hizi nini ma Prado ma Land Cruiser kando hizo azionyeshi nini ufahari hizo weka kando zinaharibu nini picha hiyo garage ilikuwa na kakali kwanza, si garage kubwa ni garage size mzuri inamaanisha hizo 3 peke yake zingemekio place ikaepoa so hizo zingine achia madhako ama mabro akona siniko shua akona madha nako pia nakaa nini kababa kambo kuna baba kambo patie hiyo aende nayo shambani huko kabuda fulani kalikuwa kanachoma picha hanipatii pesa yote alafu kakamkambua wewe si babangu mzazi akataka kujitetea kitana hapo akasema yenyewe kweli mimi si babako mzazi lakini mpe tu gari tu mpe ameanza kukajenga hata hii majuzi after Rolls Royce itokee cheki kametokea kwa nini ka socialite mbaya hiyo pia inakupatia mileage by the way ni ka socialite atokea amenipatia pesa enda ukaimbe sasa unajua TZ kila mtu anaweza imba hiyo ni kitu moja ile nimeona talent iko kwa kibao sana so mzee anaweza sasa hii ako na mileage niko sure Twitter saizi ako na followers kadhaa anaweza ingia hapo apige wimbo moja kali sana vile amepewa Toyota story mother ningetaka kumjua jina yake kabla tuendelee so shout out to huyo Kigogo 2014 shout out to Fatma Karume na shout out to mother anaitwa ama ni dem anaitwa Maria Sarungi Sehai. The only thing ni keep the fight going for democracy in Tanzania, keep the fight going for the new constitution, but these personal attacks about is this person driving a new car, is it an old car, that's petty. It's very petty. And not everyone has a political bone. Najua some of us have it, some of us don't have it. And let me just tell you the truth. Msange kwa mbona hizi magari zote hizi zimeanza kutokea sasa hizi angeanza kuziflaunt hiyo time nyingine most likely angejipata place mbaya angeweza kujipata jela ama kitu kama hiyo ulizo hii pesa umetoa wapi kuzulu msepi alikuwa anachoma mbaya so sisi tunasema kama sasa hatuko mafans wa Magufuli unajua so that's why mimi na follow wote watatu kuna Maria Sarungi unamfollow kama unafuatiliaga politics alafu kuna Fatma Karume na kuna Kigogo 2014 Kigogo 2014 tushaiongea juu yake hapa juu tumia picha ya Jay-Z so kuna time walikuwa namtafuta so ni watu tuna respect. The only thing is the personal attacks. Hizo personal attacks acha nini nazo. I know the pain of politics because especially mimi nasema I know the pain. I joke a lot about the laws kama juzi nilisema vile wajaka nini wali cause chaos times a moi nini and I joke and it's funny but najua the price like the amount of blood in kwa shed in Kisumu it's not something that's escaping me so I know what you are fighting for. Just don't make it personal. Hawezi pata tumekaa hapa chini tuna judge tire ya mtu ka gari ni mpya ama si mpya it doesn't so talking about new cars, you see a Rolls Royce shows you have money. So now let's talk about the people who actually have money. So kuna nasemaga watu wako rich na kuna watu wealthy. Diamond ni rich. So unajua a lot of black people ni rich. Then kuna the wealthy tunaweza eka Jay-Z, tunaweza eka nani tena, tunaweza eka Beyonce, Kanye West saizi pia nasemekana ni billionaire. So tunaweza seti hapo. So now we are talking about $1 billion, not a billion shillings.
not a billion Tanzanian shillings, not a billion Kenyan shillings, a billion dollars, a billion pounds, sindio? Yeah. So wacha tubonge jira anaitwa Richard Branson. Yeah. So Richard Branson this past week do the first flight anaita Virgin Galactic. Walibaki wamego out huko kwa space. Yep. Yes. They are leaving us. Yeah. So itakuwa commercial flights. So kitaka kuona earth from a different angle, utakuwa ukienda na hii. Alafu hii itakuwa very good opportunity. Kuna best yetu fulani, best yangu kwa Facebook wakati tunakosana sana. Because anaitwa Houston Mwakio. Houston Mwakio ni a flat earther. And I believe the earth is flat. Okay. Houston Mwakio, this is your opportunity. This is your opportunity to save off. Kaa chini na flat earthers wote, mkama up na pesa ya ticket moja, muishie space, muone kama earth ni flat. Because ticket moja ni pesa ngapi? 25 million Kenyan shillings. Kwanza si 25, because ni $250,000. I think right now, one shilling ni 110. So kinini itaka mtu around 28 million Kenyan shillings. Wow. Ticket moja. So far, 600 tickets ziko bought tayari. 600. Watu wacheki. 600 tickets ziko bought. Some of the people wale mebuy tickets, kuna Lady Gaga, kuna Justin Bieber, na kuna Tom Hanks. Wale wamebuy. So swali ni, unataka kwenda space? Mimi? And Z. Hauko interested? Z. Because mimi niko interested. Funny enough, nataka kwenda space. Nataka kuona earth from your angle. Unajua, because I think the way we are raised, especially as Africans, and this is since 1900. I have to be true about this. Since 1900, when Christianity iliingia, tuna raise you as very religious people, wale wana believe uko juu kuna heaven, sindio? But scientifically it's proven uko juu kuna heaven. No one knows where heaven is. Okay, so that's one of the reasons nataka kwenda, just to see earth from you. I love the fact that science inasemaga earth is a pale blue dot. It's a very small nini. Alafu pia kuna scientist fulani kunaitwa Carl Sagan. Ule alianzishaga hii series inaitwa The Cosmos. Alikuwa anasema politicians wanafaa kuenda juu, waangalie earth from juu. Waone how petty they are with their borders. Because huko juu hakuna border, unaona. You just see a big blue ball. Na cheki. So kama ni Houston Mwakio, you see a big flat ball, a big blue flat surface. Unacheki. So that's one of the reasons nataka sana kwenda space. Lakini still I'm the sort of person who watches a lot of movies. So kuna ile naogopa. Kule na inaogopa. Juu unaogopa kakinuka huko juu. Because the first thing, if you want to go to space, lazima uwe ready to die. Because hakuna guarantee flight inakam. Hakuna guarantee. Ama ikikamu hakuna guarantee ta land. Vipoa. So hii nani anatu nyakuwa na pesa ni poa. Mse kuzumechekia tumizi rockets za kawaida. Wanaanza na hizo ni kaza plane. Alafu kuna kale kana separate kanaenda alafu kirudi I think kana reattach tena alafu anarudi back to the surface. Wana pesa jo. Wanatumia hiyo. So hata Elon Musk pia amebook flight through intergalactic Virgin Galactic. Because hiyo race yao ilikuwa interesting. Unajua hao watatu Bezos na umse Bronson. So Bezos pia anataka kuishia anataka ati maju. Huyu sasa ndio maju. Huko ni maju sasa ya ukweli. Sasa ndio maju. So Bezos anataka kwenda maju pia. Alafu sasa Raya zimesign petition ati akienda asirudi. Na ikafanya nikaanza kufikiria juu yake. Mkishia na msee Mars, alafu akudedishe kwa Mars. Unaweza kuwa charged on earth. Sidhani. Because ni out of jurisdiction. Yani utajajwa na laws za country gani? Hakuna. Alafu hakuna DNA evidence, hakuna. Sema tu ile Raha ilitoa mask, tulifika nini ikatoa oxygen mask. Ikani unajua ukitoa tu ni immediately umeenda. So hiyo ni kitu moja niko na shindo. Lakini apart from that nasema ni juu ya movies. Movies waga zinanionyesha kuna movie fulani niliwatch. I think inaitwa In the Shadow Clouds ama kitu kama hiyo. Ni academy fulani hapo. So basically ni hata sia nini wanaenda wako kwa plane tu ya kawaida. Alafu kuna ka gremlin kanaanza kuchachisha. Ka gremlin kanachachisha. Wacha inaitwa nini? Inaitwa Shadow in the Cloud. Hii movie ni poa. Endo itafute jo Shadow in the Cloud.
so kuna ka gremlin on the flight na ni kamoja Yeah. sikana chachisha jo alafu huu ni dem anatry kuprotect mtoi wake ni umegatu there is nothing like a mother's love Yeah. aka gremlin kana malizanga ninjas no spoiler alert vile inaishanga through mikono hiyo dem hiyo tu kitu nakwambia hiyo dem tandika hiyo gremlin hiyo itandika hiyo movie inaitwa Shadow in the Cloud endo itafuta so because of Shadow in the Cloud that's one reason siwezi taka kwenda space. Another reason ni kuna hii movie jana ulipata tukiwatch tuko tunawatch part 2 hii movie inaitwa nini A Quiet Place Place 2 so A Quiet Place inakuaga it's like when is it a horror movie or whatever ile nini may happen like an alien ship in a crash alafu ikisha crash kuna ma creatures zinatokea na hizi ma creatures hazioni zinasikia tu sound peke yake sura yake si tutadidishwa haraka kwanza kwa hapo juu uko juu ka hip hop kako jo ku throw your hands in the air inapitaga na mtu so the fact that hizo vitu waga zimetoka from huko juu alafu zinakaa chini yeah so that's another reason. Then kuna hii tena movie imetokea majuzi ya Amazon inaitwa The Tomorrow's War. The Tomorrow's War is the same thing ma aliens. So hii koza ni more interesting because ati ma aliens because napita tu alafu by accident ship yao ika crash alafu after I crash waka hibernate so after ku hibernate sasa at some point si nini global warming mna cause global warming ile ice ikaisha after ice kuisha zikaamka sasa ni kuvuruga sisi zinavuruga hiyo movie ni beautiful sana yani lakini zaka kwa game to mahora so watch horror movies are to be enjoyed same thing food is to be enjoyed iko pilipili kwa food wateni pia mimi sikagi pilipili kwa chakula food is to be enjoyed movies are to be enjoyed hii mambo ya kuona movie nikiwa hivi I'm not enjoying that Final Love mioga ina ni nice sana Jika Tomorrow's War ni nice yani because niko hapa niko so ma creatures juzi nakaja alafu ni zile ma creatures zile unajuaga tu kakikunukia kamekunukia unajua so the only issue I have like for me I don't think aliens zitakuwa creatures hivyo vile watu wanafikiria it's just itakuwa tu humans kama sisi which I think tayari wako hapo kwa dunia na watu wana wafikiria aliens live amongst us na hatujui cause mi huwezi kuni-explain ya vile hizi vitu zote zime work in a very short time science may exist in the last 400 years but the last 100 in fact not even 100 the last 50 have been crazy because story inakuwaga humanity tumekuwa on earth for 300,000 years 300,000 years na every scientific accomplishment tunajua ime happen in the last 400 years Isaac Newton the last 400 years 400 divided by 300,000 that's crazy that's a super minute lakini the only thing tunajua ni at some point black people tuko tunarun vitu because the pyramids zilikuwa created na black people hata hizi pyramids kwanza ziko Egypt unagawa watu wote wanakuwaga na nose flat so since wana nose flat what happened walienda wakachongwa so jonga one of the reasons hizo noses zimechongwa za pyramid ni juu watu wataki watu waone because the minute umeona nose ilikuwa flat sasa kusema watu weusi ni wajinga inaisha so waga wamezikatakata hizo manos so kuna at some point when black people walikuwa like very scientifically advanced mpaka leo bado ijulikanagi vile pyramids ziliundwa ndio nasema the mountains hawezi niambia ati okay si vile tuko hivi pamoja uniambie mtu alifikiria akiweka kasakit fulani akitengeneza sijui aje kanaweza kumake communication between mtu ako hapa na mse yuko majuu without any knowledge of like vile inafaa kufanya hiyo ni mtu tayari alishaona hiyo kitu mahali unacheki most likely ni kitu ako kwa dunia ingine mahali wako na hizo vitu advanced lakini sasa swali itakuwa au akiwa kwa hiyo dunia ingine au pia walilanaje because they had to be so I'm saying kuna lazima kukuwa na like mi nafikiria ukipatia humans 300,000 years I think tunaweza figure out nikwambia kwa nini first of all tuko na very thin skin
like we have one of the most delicate skins for all animals. How do we survive under all these adverse effects? Sindio? So of course tukaanzia Africa, dark skin, alafu with time tukiwa na dark skin tukaanza kuexplore. Skin can get lighter and lighter. Why? Because kukiwa na baridi you want to conserve the heat. So the lighter your skin, the better for you. Sindio? So uangalie hizo steps. Ukiziangalia like very gradual steps ina make sense. So at some point, because usisahau kuna raya hizi dishes ukula. Kuna raya ziko zina dead. Because unajua lazima mtu ange taste kwanza ndio jua ni poison. So ukiangalia humanity from every little thing so ufanya. Sahau scientific development. Fikiria juu ya raya kwanza kudishi. Kuna kuagana hizi mafruits. Tunajua tu kuna fruits zingine raya mededi. Raya ingine niaje amededi jo. Tusikule hiyo. Wasana move wanaenda. But si mingi waga zilikuwa discovered through like watching animals, like what animals do. Yeah, but kuna nini kakikushika njai kikushika. Hii ni kabla fire. Yeah. So try to imagine before fire. Kuna raya ili do hizi vitu zote. Because hata fire ukisikiaga vile science utry to explain that most probably ilikuwa by accident. Because most scientific discoveries pia by accident. By accident. Yeah. So unapata kuna raya ilikuwa hapo juu inakazana na nyama. Na nyama kavu. So afu hiyo ilikuwa maybe ndio the only nyama umepata the whole week. So unajua nyama hujaipika. By accident ikaanguka kwa moto iko like jay. Imeanguka imeanguka then eventually maybe moto by accident ikazimika. Like izimika iko hii ni tamu alafu fire. Ni tamu na ni soft. Unacheki. So I think ukiangalia scientific development from that, like it was a very gradual step. Because you ask yourself, music. Why do we enjoy music? Like we're the only animal that enjoys like a sequence of sounds. And we actually came up with a way to manipulate sound. And that makes us very happy. Without the manipulation of sound, mi na wewe tungekuwa mabeste. Literally, sound. Yeah. Ilifanya tukakuwa mabeste. Yeah. Forget about music. Don't call it music. Sound. Sound, yeah. Fikiria. Alafu pia a lot of things. Lazima kuwe kuna grandmother, great grandmother mtu ule alikuwa the first woman to mourn. Alijua ukimourn it keeps the nigga busy. Alafu saizi cheki. Unaweza before morning was discovered ilikuwa tu ile. Dema na kuangalia. Tunajua vile si uangalia gadem. Dem pia iko tukaa. Waje saizi dema kiokaa wewe utakuwa like nini mbaya? Ushaiteki hiyo story. Kuna demo anaitwa Wanja Gavengi. Aliandika hiyo story. Like, would it kill you to mourn? Ushaifikiria juu ya kumourn? Guys are not supposed to mourn. We make a noise. I don't think it should be called mourning. Tuna grant. Huyo demo atulie bana. Hatuwezi mourn. Lakini kitu moja interesting na earth nimekam kufind out so many different cultures. I would not be surprised kuna culture kwa hii world ile ni niggas umon madema wa monigi dema na kwa tu hapo amekuangalia kiraya wako dem yuko tu umemaliza jo cause kuna hiyo jo lakini nilikwambia kuna raya niko najua ilikuwa ina mon raya fulani kuena wa Radio Africa. Saizi isha travel imeenda iko majuu. Ila iko majuu kwa some foreigner. Ilikuwa kiforeigner fulani. So iko inaondoa dem fulani pia wa hiyo the same Radio Africa. Alikuwa anawakia Kiss TV. So zilikuwa maneiba zangu. Alafu zilikuwa huko juu. Like stairs ya juu, mimi niko hapa chini. Zote mbili jo. Zinapiga nduru. So dem iko nije go. Try kuiwajini hiyo raya. Alafu hiyo raya ilikuwa flat earth. Ina believe the earth is flat. Alafu ina mourn. Am I surprised? Sasa hizi tunafaa kuangalia jo. Anyone who thinks the earth is flat is a man who mourns. So unaangalia story like vitu kama mourning. Everything about sisi because animals hazimonigi. Animals mourn kweli? No. Yeah. Anyway, kuna tuseme kuna yule mse wa kwanza alifanya kitu because lazima ufikirie. Mimi nafikiri ukiangalia gradual discover nini milk.
niko sure alikuja akaambia before ambia like hear me out. Jo kuna vile ongeza kuambia mzee nilianza kunyonya ng'ombe. Cause you like some freaky shit before cup. How do be some freaky shit. Lazima alikuja akaambia wase kwanza just hear me out. Zizi. Alizaka po make mistake akwambia asi aliambia wife. Wife alimpata. Wife alimpata na matiti ya ng'ombe. Alafu umeenjoy. Hivi mpaka unamona. Cause hizo siku sisahau si ati chakula iko kwa wingi. Inabidi jo uambie wife this is not for sex. Mtu wa kwanza kudiscover anaweza kunywa maziwa ya ng'ombe. Yeah. It must have been some like super freaky nigga. Jo anaangalia matiti ya ng'ombe kwanza. Sexy motherfucker. Yeah, but ilinyonya mpaka matiti ya dogi hizo. Tegine ni ya nini na kuna TikTok fulani iko saizi. Let me suck them titties baby. Salio na ng'ombe. Cause pia lazima angalia the process of elimination. Cause to eliminate pigs. Alafu hata mbuzi haikuagi ati that much. Not much. Hiyo ilikuwa kazana ile. Mtu aliangalia ng'ombe na ukiangalia ng'ombe sasa ile iko na maziwa. Hiyo burungu waga bigi. So mse aliona tu. Mimi suck some titties baby. Sisi nakwambia I think the first ukiangalia vitu from your perspective because hivi angalia kitu moja tumetoka kubonga jua phobia yetu snakes. Ushaonaga Facebook kuna kuwa na hii video ya watu wa Asia auenda kuhunt snakes na ogopi wanazigrab tu na wanaziweka kwa shingo wanaenda nayo. So utapata the same thing first encounters raya fulani ya Africa imechill tu nyoka ikatokea oh shit ikaumwa na nyoka mostly poison ikadeli. Kamse kingine China kalikuwa kana starve kako like inaendaje. Alafu nyoka ikakaa msi poisonous kakaikata kichwa kakaikula. Na utizi ni chakula. Sisi tukajua ni adui. I think tukiangalia from your perspective like the first interaction I think the first interaction ina matter sana. Lakini a lot of things ni kuzata jina ndai ya kijaka ya gari ni nyamburko. Nyamburko like the pure Luo for car ni nyamburko. So ina kaira hesga hii gari number ile nyamburko. Nani the first encounter I think ni hivyo tukiangalia from hivyo cause but me I'm looking at it purely from like a technological point of view like a lot of the things we know they have to like come from some kama kuna reincarnation msee amededi kwa universe ingine mali wako advance reincarnate anazaliwa hapa duniani. So once in a while anakumbuka vitu watu walikuwa wanafanya huko kwao. Bring a very interesting conversation because hii conversation pia ilikuwa kwa The Cosmos. Uliwatch Cosmos ya Neil deGrasse Tyson? Cosmos. I think niliwatch hiyo kitu. Nilikuwatch tena kuna ile part moja you doing about life. Like how did life start on earth if you don't take the religious definition of how life started. Because if you don't take the religious definition life started 3.5 billion years ago. Lakini life will start with single celled organisms ndio. So the first single celled ilitoka wapi? Did it come from space? Alafu most probably ikiwa frozen because na vile to go through the ice age the what alafu earth ilikuwa hot ikakama cool najua through hizo process zote. So from hiyo ndio single celled ikama ikakuwa two celled then ikue multiple celled then the first animals zikatoka kwa maji. Yani ukiangalia through your process yote unaona vitu zilichukua a very long time. So of course sasa science inakuwa scary because what we've achieved in the last 400 years what will we achieve in the next 400 years? Like in the next 400 years I think diseases ka cancer watakuwa kiangalia like watu walikuwa mafala walikuwa didi na cancer vile sisi tuko na sisi uangalia watu walikuwa wanakufa ya kukula nini. Okay, this is going to be controversial so don't shoot. I'm not religious. Understand? Kukula nini? Watu walikuwa wagonjwa juu hakukuwa na vile ya kupreserve food. So nini zikabaniwa? Nini? Nguruwe.
So hawa watu saizi usema ati imeandikwa kwa Biblia ati watu wafai kukula nguruwe. Kuna mse aliona yenyewe hii kitu inaua watu wengi na hakuna vile wanaweza stop. It's a delicacy. It's a delicacy. Hatuwezi stop. Sasa wakaona the only way ni kwenda kuiweka kwa scripture fulani. It is a God alisema sikule hii kitu. Cause ilikuwa inaua watu. Huko kitambo unajua watu walikuwa na dead tu. Life expectancy ya humans ilikuwa like around ukiwa mzee kabisa ni 40 years. So anaoni kitu moja ile pia lazima uangalie juu kama life expectancy even a lot of things about sisi unaweza notice like sisi we treat anyone below 18 years old come toy. But sasa nini scientifically unaangalia watoi wanza like hata chali naingia adole at around 12-13 because nature iko nataka tengeza watoto kabla ukufe because by the time uko 25 uko the wisest man in the village uko 25 yani umeona maisha raha zimededi joko alafu tukakaa tukadiscover vaccinations tukadiscover kuna ugonjwa zilikuwa zinaua watu yani so hizo ndio unapata hiyo time vitu fulani unapata zimeandikwa kwa scriptures eti hawafai kukula hizi juu walijua hizi ndio zinaua watu and there's no way to stop it ni kama vile sasa wasewa ni Congo ama ni Rwanda one of those wanakulaga monkeys unless somebody goes there and tell them yeah this is written somewhere hawezi stop hizo vitu wao watu ziko na maugonjwa zingine na kuna vitu kuna vitu mob zile si ufanyaga zile yenye so somebody has to come up with a way of like stopping people from doing dumb stuff so even though ilikuwa okay alafu tukimalizia show wacha to do shout out sponsor wetu wa leo ni mtu anaitwa Martin Omedo kusanjua Omedo na kijaga ameongeza so Martin ameongeza alafu Martin nakucheka aliongeza vile aliona ati nani Manu Haragi amesponsor show alisema mimi nikisponsor mimi na sponsor the biggest machine in the room aliokelea tukakubali jo so tuna appreciate so as usual basi tunasemaga unzaangalia kwa till number hapo alafu ubaki umetu hit up kidogo unajua itakuwa hapo ama hapa so one of the three places alafu mdeni Milski homa imeanza kurudi tena jo same nilikuwa na best yangu fulani anaitwa Herbert Ooko wacha nibaki nimemsalimia so Herbert alikuwa amekuja kwangu tulikuwa tuna go through some educational stuff alafu alikuwa na homa kali so I think your homa yake ndio ikanifikia alafu before that kamtoi kangu kalikuwa kametoa homa kutoka chuo unajua alafu ishaifikaga type umepata homa mara moja mpaka inabidi jo uende kwa internet ilibidi niende kwa internet like hey kwani unataka kupata homa mara ngapi na check na ndio kitu naambia si technology ni poa kuna vitu mob zile tuna take for granted kama kupata malaria kumbuka malaria tukiwa watoi ukipata malaria before gadgets that's number one but even before gadgets before to discover that you're supposed to put someone on the drip to control fever na ungagele time ulikuwa na malaria mtu wangu una fever siku 3 alafu typhoid ulipata typhoid pia typhoid ilikuwa inakuchapa mi ilinichapa niko na finikara yazi na chapa drums kwa kichwa yangu alafu una freeze na una sweat at the same time typhoid is the reason nye uniangaliaga ni kama mi nimechizi zakwaga babi zaka kunyagi maji ya nini maji ya tap siezi hata kama sitaweza fadhali nieke tu kwa kikombe nieke kwa microwave nichemshe kiasi ndio nikunywe juu ile shida niliona ile siku nilipata typhoid twice but ile mara ya pili ilikuwa inaenda kunidedisha juu nilienda hosi nikatreatiwa for malaria na niko na typhoid kuja home kulala the next day ilikuwa nashinda kuamka kutoka kitanda kupelekwa hosi na handliwa na kadem nafikiria utu tunastume ndio tuko in practice or something anataka kuniekea hiyo drip amehata nini ameweka the wrong vein mkono umeanza kufura nasikia uchungu ya ajabu niko na joto na niko weak alafu pia nilisema hiyo shit siwezi go through tena siku hizi maji yangu yote lazima ichemshwe siwezi kunywa maji ya tap alafu wacha pia tu nini to send like a quick recovery message to dem anaitwa Winnie ni relative wako si ndio
So ni kuza wife but ama basically sister mdogo wa wife alafu ni kuza wangu kuza nafikiri iko na dengue fever or some shit cost watu wanaishika kiasi okay so na hope by the time hii podcast inatokea atakuwa amefeel better because health waga important sana na ukitaka kujua health ni important ushafikiriaga like tukimalizia hii story like how many times mso have sex bila raba yani wago umekubali ukimwi yani kitu moja ile haijaini mekia sense hakuna mtu anaogopa ugonjwa kama mimi hii ugonjwa hata homa kasa hizo cheki ile imenimaliza yani si feel poa kabisa si kwa 100% but zile siku nilikuwaga nikipatiwa alafu kwati shop zote zimefungwa haiga nilikuwaga unajua kila mtu yuko na maisha moja bwana unaweza gongwa na gari ndege huangukia watu kwa kitanda wakilala aje vile mtu try to justify kwa mind yako alafu sasa shida waga afterwards ulikuwa na go through your stress ile after like 3 days later I had to go see the doctor so of course hauendi ku see the doctor but 3 days later anything I wish tungekuwa kutoa recording hii ni mapema kiasi ningecall boy yangu fulani Cliff si nikwambia Cliff vile alinibreakia news likubreakia news umse nilikuwa depressed for some time but then nilienda paka hosi nikapewa zile hizi vitu zinasumbua say US saizi nilezo hizi madawa oxycontin ulienda hosi jani si depressions uko nafikiri unaenda mimi niko na nimeenda dudu vibaya sana jua nini so kuna dem plan podcast ni refu jo lakini acha tuendelee sorry yeye tabidi tumeikata so kuna dem fulani nimemeet ndani tuko mabeste nini so sijamjua sana na akuwa na I think alikuwa na anastay kwa hostel hapo hivyo so it was for a very short period but within that short period I hit it si uka nini ukapata ito nini ile series za Adamu na Hawa kwa shamba la Eden kwa I hit it raw and then of course after some maybe like 2 weeks hatukuonana and then hostel ilikuwa ni mostly ma foreigners so walikuwa wakishaishia kwao so you have no other way of udem alikuwa foreigner alikuwa local huyo I think alikuwa local but hizo siku the only way tunakutana maybe ni through zile phones za booth vitu kaa hizo so tuka lose contact for some time but I hit it wrong wacha after kitukaa 6 months hivi best yangu amemuona mahali hapo anakuja na nimeona ule dem I think akona mdudu amefela I think akona mdudu dude I'm like how the fuck do you break that news to me like that like alikuwa najua umehit okay no najua kama umehit but probably umehit ni high msame break hiyo news even like there's nothing I wish tungempigia simu muuliza wewe nini inakusumbuaga by the way ali break hiyo news vibaya mazee sasa hiyo time ilipata ni pia niko na hizi homa za frequent so naanza kuwa paranoid because kitambo sikuanga na homa hizi homa zinatokea wapi acha sasa nianze kukua like depressed ile paka home wana notice kuna kitu because I think the only freedom ile mtu fata ama the only good thing ile mtu feel after stop ho around ukiwa mgonjwa you never worry about that kusiwezi kudanganya like at the peak of my wholeness ilikuwa ho kabisa alafu mi siwagi na believe in hit and run ati hit mara moja iende cause mujua kama siku ya kwanza ni audition cause siku ya kwanza ni vile msanaitwa nani Slick alisemaga ati ukihit pussy ati sperms wanga ziko like we are happy in the female species so zinatry kukuhepa ile so siku za kwanza ukihit inakuaga
hawezi judge pussy by the first hit. You need to hit it a few times alafu the more you hit it the more sasa utakuwa like mbona tunatumia raba bwana si tutumie tu hii kitu tuchawe kavu tunacheki. So in that process utapata if you are a hoe and you never do that alafu unajitrust niko nimejitrust so kwa unajitrust unajua utapata the second helping. So kwa unapata the second helping si ndio the third helping the what by the time unafika the fourth ni kavu. So unaenda hapo unachapa watu watatu kavu at the same time si the same time atika threesome but umechapa huwa asubuhi mwingine after mwingine jioni si ndio kwa yangu agapoa. Sasa shida ni sisi upata kama UTI pia unajua hivyo so ukipata UTI side effects za UTI kiasi ufanana na hizi maujinga za sijui magonoria manini. So nishaipata UTI mara moja nilikuwa stressed mimi nilikuwa najua naenda tu alafu kosa nilidanganya nati the last time Rael shikana linga yangu ilikuwa niki whatever circumcise z the last time Rael shikaga it sound very gay but the last nigga ile shikaga dick yangu ilikuwa Rael tulikuwa nao starehe ilikuwa 1 year before me ilikuwa like iko na accent ya Xavier Mkalius what are you doing, are you having unprotected sex because we've done all the tests this is not gonorrhea, this is not this is not chlamydia, this is just you had sex with different girls with different pH levels and that's the reason why nilirudisha kama nimefurahi meza hizi tebe bibi kila siku nilikuwa happy sana. So nilipataga UTI mara moja na yangu ilikuwa poa. Kuna raya pia tulikuwa nayo starch nilipataga UTI yake ilikuwa serious ati alificha cause yuko married alafu kilikuwa kimeho around so yake ilikuwa ifika level ana bleed ana piece blood. UTI inaweza kuwa serious so kwa una chovia kwa different potholes make sure umejua si ati ni gonorrhea si nini it's just hizo whatever zinakuwa different. Of course unapata hizo gonorrhea kina kisonono ni kuna ile documentary pia Raya Stara ilifanyaga ile Rafael Tuju leo documentary ya Rafael Tuju hiyo Raya inakuwa na documentary ya venereal disease the fact bado after hiyo bado unatafuta senye waga au ni mtu joga nini pussy ni special mimi nilikuwa depressed hapo ndio nilisa ilifanya nikajua hizi madrugs za nini poleni kwa hoja za kufanya wasewa relax moja ile nilipo Valium nilikuwa Valium ajo pussy is the best Valium hiyo time mimi niko naona naenda hadi homa nyingine ya ajabu aishi so kadem komenoki kama lose weight alafu ukisoma nini inaitwaje niambia status zake zilikuwa inspirational sikuwa imeona tena mimi nasema tu ile ukisoma hizi mabook za AIDS zilikuwa zinakwambia some of the signs ni homa aishi yangu aishi hapo niko nafikiria ati maybe uko nasoma status za Dave America the earth is not for all of us inaweza kuletea stress hizo siku hakukuwa na social media hakukuwa na nini hizo siku ilikuwa simu ni zile mabooth iko social media imefanya having casual sex ikakuwa simpler lakini pia imefanya ikakuwa tricky kwa siku unaweza piga screenshot because naweza sema mimi mwenyewe nilitumia social media kuslide into a lot of DMs lakini before the screenshot lakini saizi mugo nini kuna kama mtu kanaweza go through maybe unajua years later washa delete inbox zako kama mtu kanaweza go through pale alafu kama kukuanika lakini usao uzuri onyesha mwaka bwana usiseme cause nini ilikuwa kitambo sana so kuna hiyo element ya nini but stay safe out there unajua cause inasemekana sex is a beautiful thing unajua kuna vile Africa jia AIDS sex imekuwa packaged as this very bad thing na kuna kadem nilikuwa nataka kukatia back in the days kalikuwa kanawaka but akafak lakini one is good for you the other is not like what the fuck alafu kwa mind yako kalikuwa that's better you're fucking your body up instead of getting your body fucked you know so kuna hizo so leo pia imekuwa a slow news day alafu kuna homa alafu si wote tuna homa nini lakini tuna enjoy sana so leo tumeambiwa to have serious discussions about who is the first person the jokes will come don't worry the first person to do this the first person to do that alafu tatu kimalizia nikuulize hii swali sisi tumebonga juu ya morning unafikiria world leaders au mon
kama Angela Merkel ama hata Queen Elizabeth. Queen Elizabeth kakichapwa dogi kana muona ama kanajua kako kwa pesa. I like beat that pussy alafu like pesa iko hapa like ni kwa haujiheshimu. Ekanene.